obviously. And I have been ordered to ask you to choose between the three. Choose one from the three. فَاخْتَرْهَا وَدَعِ اثْنَتَيْنِ. Choose one and let the other two go. فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا جِبْرَائِيل وَمَا الثَّلَاثِ. Hazrat Adam ﷺ said to Jibreel ﷺ, what are the three that I have to choose from? مَا الثَّلَاثِ. فَقَالَ, Jibreel ﷺ said, الْعَقْلُ وَالْحَيَاءُ وَالدِّينُ. You have a choice of three things. Intellect, the wisdom, aql, wal-haya, which is chastity, wad-deen, which is religiosity. Choose between the three. فَقَالَ آدَمُ إِنِّي قَدْ اخْتَرْتُ الْعَقْلِ. Hazrat Adam ﷺ said, I have chosen wisdom, aql. فَقَالَ جِبْرَائِيلُ لِلْحَيَاءِ وَالدِّينِ إِنْصَرَفَا وَدَعَاهُ. Jibreel ﷺ said to both chastity, haya, and deen, and religiosity, that both of you should now leave and leave him alone. فَقَالَا يَا جِبْرَائِيلُ إِنَّ أُمِرْنَا أَن نَكُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ. O Jibreel, we both have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to remain with wisdom, wherever it remains. So if he had chosen one of the other two, haya or deen, they would have all left because aql would have left and they both would have gone. مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ قَالَ فَشَأْنُكُمَا وَعَرَجَا. He said, okay, as you have been ordered, do as you've been ordered, and he left. He went back to the heavens. Sometimes, there are choices in religion where you choose between different options. And all of those choices have to be based on aql. Some choices, both are good, and you have to choose between which good you want to choose. Sometimes you have to choose between good and evil. Sometimes you have to choose between right and wrong. All of those are choices that one has to make sure that they make the right, these options and these choices in life are never ending. We're always, confused between choices. Sometimes people take istikhara for choices. Istikhara is to take you out of confusion, not between right and wrong, not between good and, So both are permissible when you do istikhara, not one is unpermissible or not permissible and then you choose between. No, that's not what istikhara is for. So Islam is, these choices in your life are very important. How do you choose? Where do you, many times people have to decide, some decisions are very big in life. Like career, like marriage, there are many, movement, migration. These are big decisions in life. The jobs you take up, these can be very big decisions. The investments, and sometimes some are minor investments, but some are big investments. How do you choose between all of these? The key to everything is wisdom. And wisdom and craftiness are two different things. Many people think that I'm very crafty, so I'm very wise. There is a huge difference between makr and aql, the two Arabic words. Makr is fareeb in Farsi and Urdu. Makr is connivingness or craftiness, and aql is pure. It is, when Allah subhanahu wa ta'ala created aql, Allah said, aqbil, come to me, move forward. It moved. He said, go back, it moved back. When jahl was created, ignorance, or Allah subhanahu wa ta'ala said, move forward, it didn't. He said, you are disobedient. This is what ignorance is. This is a very detailed hadith I don't want to go into now. It requires a lot of explanation. One of the signs of aql is obedience. One of the signs of aql is haya. Haya is chastity. One of the signs of aql is religiosity. So a crafty person will never be religious. A crafty person will not have haya.
Haya does not literally just mean to have shame. Haya, al-haya'u min al-iman. There are many things which are regarded as part of iman. Yes? An-nadhafatu min al-iman. Cleanliness is a part of religion. The only thing that is said to be nisful iman is at-taharatu nisful iman, which is purity. Now, so many things have been regarded as a part of religion. You are not complete in your religiosity if you don't have any of these. Al-haya'u min al-iman. Haya is a part. Chastity is a part of religiosity, faith or religion. And it is not to do with women, but men and women both are supposed to have haya. And not only just haya of actions, but also of eyes and of words, your tongue, the things that you hear. All of these include haya. A person is not complete in their aql if they don't have, so many times you think that I have aql, I'm very wise, I know how to make investments, I'm very good in business, I'm very good in education. So sometimes that is not aql. We have confused ourselves by calling ourselves wise people when we don't have other things that strengthen the aql. And many times even religious people may confuse themselves by calling themselves, I'm a wise person. Amir al-Mu'minin has also dispraised the people who have a lot of religion and have no aql. Both are very important. They say the person who is religious and has aql. Someone like Abu Musa Ash'ari, yes? A very religious person, had a long beard, was praying on time, but very compromising on aql, on his religion, on Amirul Mu'mineen. Your faith has to be strong for you to be able to not compromise your religion. Abu Musa Ash'ari compromised on Amirul Mu'mineen alayhi salam. Amirul Mu'mineen has, statements against him that this is a man that people of Kufa chose against me. Well, when Hakamiyat arbitration between Amirul Mu'mineen alayhi salam and Muawiyah happened, yes, after the end of battle of Siffin. So Muawiyah said, I have chosen Amr ibn As for arbitration. Ya Ali, you send someone for arbitration. Amirul Mu'mineen alayhi salam said, Malik Ashtar on my behalf. And the people of Amirul Mu'mineen said, no, we don't like Malik Ashtar. He is your man. We want someone neutral. Mawla said, is Amr ibn As neutral? He is on Muawiyah's side, so he's coming from Muawiyah. Muawiyah chose him. Someone who I choose represents me. The people said, no, we don't want Malik al-Ashtar. He is completely, biased. He is with you. He hates Muawiyah. Mawla said, well, he represents me. Why would he like Muawiyah? I want someone who represents me. Anyway, the people said, no, we don't want Malik al-Ashtar. The Amir al-Mu'minin said, okay, then Abdullah ibn Abbas. If you don't want Malik al-Ashtar, then my second choice is Abdullah ibn Abbas. The people started saying, well, he's your cousin. We don't like him either because he's going to be biased, he's going to support you. Mawla said, then choose whoever you like. I don't want anyone. They all said, no, we want Abu Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari, was very religious, so-called religious, yes, but had no wisdom. He was betrayed by Amr ibn As, who said, we will both go to the pulpit and announce that we have denounced Ali and Muawiyah and we'll choose a new Khalifa. He said, oh, that's a nice idea. So Amr ibn As went to the pulpit and he said, well, you go first, Abu Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari went, he said, just as I take my ring off, I'm taking Ali out of Khilafat. And then Amr ibn As came and he said, just as I take my ring off from my right hand and put it on my left, I'm giving the Khilafat from Ali to Muawiyah. And then it became a sign that if you wear a ring in your right hand,
then you're on Ali's side, and if you wear a ring on your left hand, then you are on Muawiyah's side. The famous. So if in the Shia, if you don't have a ring in your right hand, you cannot wear a ring in your left hand. You can only wear a ring in your left hand if you have a ring in your right hand. From that time. And it became a common thing that people of Muawiyah started cursing Amir al-Mu'mineen, and then Muawiyah ordered for over 60 years, they cursed Amir al-Mu'mineen in every Juma khutbah. It is wisdom that many people lack. Many of our Maraji and great scholars say that it was not the duties about namaz and roza and hajj and zakat in history where people failed. Yes, people were firm in their prayers and fasting and hajj and zakat and khums and everything. Where did they fail? It was a decision for the leadership. Who do they follow in history? Yes, after the Holy Prophet ﷺ, again, same thing happened. People chose people above Ahlul Bayt alayhimus salam. Sometimes it is the common people that make that mistake, and sometimes it is the special people who are very learned, but at the same time very corrupt, who do not wish for the people to find out, and they, for their own interests, for their personal interests, would make the wrong decision because they have vested interest for power or for wealth or for whatever reason, that they will mislead the rest of the people. It happened after the Ahlul Bayt. Each one of the Imams, most of the Imams, not all, a lot of the Imams after them, the people misguided others and said, look, these are the people who do not deserve. So it is extremely, like a very volatile time we're going through, where we have to make all of those decisions. Who do we choose? How do we decide? These are very important decisions. In our lifetime, we will have to make sometimes. Who do we follow? In all decisions, we have to make sure that our aql is never forsaken. Aql remains in control and not our desires and inclinations. And those inclinations could be for wrong reasons, for worldly reasons. And where do you take a stand? Yes? How far do you go in making those stands? So there are many decisions like that in our lifetimes. And it happens in every level, in every scale. I'm not going to get too much into it, where I may be offending people, unfortunately. Because I'm not talking about a particular place or a particular person, I'm just in general talking. So these are all decisions that we make, yes? Not only just in political world, but in our centers as well. So these are the decisions that we make, and sometimes they can have consequences. Who puts himself forward as a leader? Who withdraws himself from the position of leadership? And for what reason? And the most important thing in all of those is, with aql, adalat. So if you have aql, then you will have religiosity and haya that we've been talking about through ahadith. That wisdom always gives you adalat, leads you to adalat. And if you're adil, an adil person, a person who is just, will step down when he sees another person better than him or her that deserves that position. There is a whole debate that in many countries we see. How do you choose between two bad people? Or do you choose between two bad people? Yes? So there are debates amongst religious people and say, no, you don't. You just stay out of it. The others say that you choose the less evil, the lesser evil, yes? These are all debates which are very intellectual and unfortunately very technical and complicated.
which I do not have the time to go into, but unfortunately these are the decisions that we all have to make when choosing. And sometimes they can be very difficult. Now, when we say craftiness and aql are not equal, and I earlier on talked about, today a lot of the people themselves don't realize that they are being crafty rather than being wise. In business, they can, look, I made more profit than him. I fooled him or whatever. I don't know what words people use. In marriage as well, when a divorce is happening. In every wake of life, we sometimes know we are being crafty. But we tell ourselves that I'm a wise person. Wisdom and craftiness are two different things, and wisdom is praised and craftiness is something which is denounced. A very famous statement by Amir al-Mu'minin alayhi salam that surely the son of Abu Talib has more wisdom than Muawiyah, but my religion has tied my hands. I cannot do everything he does. Yes? Because of a famous statement from Muawiyah, everything is fair in love and war. Yes? That we in English use it differently. He says everything is fair. You can do anything. And sometimes, you use it the other way around. Yes, everyone? The end justifies the means. If the end is good, the end result, you can do whatever, haram, halal, everything to achieve it. Is that Islam? No. Is that wisdom? No. So wisdom, when we say wisdom, is very different to craftiness. Wisdom is something that takes you to religion, takes you to haya, takes you to justice, takes you to fairness. All of those qualities come through wisdom. And unfortunately, many times we are faced with all of those issues. So we only think, first week of December, I'm going to be speaking again in Karachi. So I was preparing my topic and I was thinking, should I say this in Pakistan, should I not? This whole debate that can the corrupt people point a finger to another corrupt person? He's corrupt. Can we? Is it allowed? Is it wise? Is it good? Someone who has a deficiency or the same bad problem. Well, our leader is corrupt. The politician is corrupt. Can you point fingers? In a society that is corrupt, only the people who are not corrupt have the right to point a finger. Not everyone. There are children here, certain things I cannot even discuss. Like if you go back to the American politics probably 20 years ago, many of you probably remember in the 90s, when a president was accused of indecency, everyone said, well, if he's indecent, he has no right to be president. Does everyone have the right to point a finger? Only the ones who don't have that problem themselves. And the famous story between Muslims and Christians we share, we are 55 to 60%. Technically, we're only 55% of the world's population, yes, the Christians and the Muslims. 31% Christians, 24% Muslims, 8 billion people. I don't buy that, okay, but I'll accept. I think there is, Muslims are probably, if not more than Christians, and then still, well over 2 billion, not just 1.95 billion. Anyway, so 55% accept this. What is the story? Very famous story, and I'll end with this. That Jesus, alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam, was passing in a street and all the people were stoning a woman. They were going to kill her. They were stoning her to death. He ran in front of her and stood in front of her and said, why are you hitting her? She is indecent. He said, if any one of you have any corruption, you have no right to hit her. All the ones who are innocent, sinless, come and stone her. You can kill her.
One person left, second, third, everyone left. She was left without a person killing her. Who was sinless? Nabi Isa alayhi salam himself. Did he kill her? He took off his abba and he said, now repent and go back. So do we have the right to point fingers until and unless we are clean? At least clean from the sin that we are pointing to. I had said that this is the last thing that I want to talk about, but one of my friends, very close friends, he said, you know, the scholars mention that Ayatollah Khomeini had read every single biography of Shah and his family members. Yes? They all wrote biographies. His sister, everyone, you know, like autobiographies and other people wrote books. And he said he would read every single book about them. And a lot of them had mentioned their corruptions, you know, their affairs, and so many indecencies. He said, but he, in one of his speeches, only mentioned one thing against them: dhulm. Having read all of their books about their indecencies, he never ever brought up their character. These are all the indecencies they have. No. Because it doesn't concern the people he was talking to. It only concerns them about their dhulm. I'm not sure if I conveyed that. Because I'm talking to you, you're only concerned with their dhulm because they're ruling you and they are zalim. He only talked about one thing. When it goes to the court, then the judges have to discuss the rest of the things. You know, so it is, the society will not change until and unless we from inside ourselves bring those changes about. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma lakal hamdu badi as-samawati wal ard. Dhal jalali wal ikrami Rabbal arbabi wa ilaha kulli maluh wa khaliqaha kulli makhluqin wa waritha kulli shay. Laysa kamithlihi shay wa huwa bi kulli shay'in muhit. Anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad al-mutawahhid al-fard al-mutafarrid. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين اللهم صل على محمد وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين اللهم صل على محمد وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين اللهم صل على محمد والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلي بن الحسين زين العابدين اللهم صل على محمد ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدى بآبائه الصالحين اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين اللهم صل على محمد وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين اللهم صل على محمد ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين اللهم صل على محمد وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين اللهم صل على محمد والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين اللهم صل على محمد والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة اللهم صل على محمد بعد آبائه على خلقك المؤدي عن نبيك ووارث علم الماضيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره
इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अब्वाबा तौबतिक व रहमतिक व रिज़्क़िकल वासिअ इन्ना इलैका मिनर राग़िबीन व अतमिम लना इनआमक इन्नका खैरुल मुनइमीन। अल्लाहुम्मा जअल बक़ियत अअमारिना फ़ी अदाए फ़र्ज़िल जुमआत वल हज्ज वल उम्रा इब्तिग़ाए वजहिक या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सलामु अलैहि व अलैहिम। परवरदिगार हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार से मरगा को तरक्की इनायत फरमा, जितने मोमिन मोमिनात मरीज़ हैं सबको शफ़ाए कामिला अजला इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल क़द क़ामतिस सलात व क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअु वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मसलुल लज़ीना हम्मलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बिअस मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाहा कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारति वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्ज़ीनिस सब'i व मा फ़ीहिन्ना व मा बैनहुन्ना व रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بجاه محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكر ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته على العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأن بشره بما هو حق من الثواب وأنظر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرة ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. We requested recite Surah Fatiha for the parents and sister of Rizwan Alibhai and his deceased family members, all children killed in wars and conflict, particularly Ryan Yasser Suleiman, the 7-year-old boy, Palestinian boy, who was chased to his death by Israeli forces. Children died as a result of terrorists and the Shah Chirag shrine recently. The marhumin of all here present, كل مرحوم مؤمنين والمؤمنات الفاتحة. Also requested is Dua Shifa for all those mu'mineen, mu'minat who are either unwell or suffering today. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You know that on Sunday, the 17th, this Sunday, there is the celebration of our boys' performance in Mount tournaments. So all the children are allowed. They are free to come. And we were asking you, for the parents as well as other adults, to please come and encourage them by being here. And it's £5 per head for the adults. But what you have to do is to register yourselves. Please, I know that maybe quite a few of you must have made an appointment to be here, but nobody has registered so far, so maybe they have missed out that registration bit. So please do
do register. That's for catering purposes as well, inshallah. Also, last week I had said I didn't do my usual mantra of collection, and I didn't know that you were so obedient. Please obey Allah and not me. And we do need your contributions, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآله في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستقيم مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر، والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد الوصيين وإمام المتقين، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس أختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة. السلام عليك يا زين العابدين ومحمد الباكر وجعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الحادي والحسن العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المحذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فاضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، نذيلك حيث ما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم